Cuando una dedicada abogada de derechos civiles es arrestada injustamente y impugnada en sistema de justicia corrupto, se transforma de defensora a víctima una fuerza imparable para el cambio, exponiendo un sistema roto y encendiendo una lucha por la justicia que sacudiera a la nación. Isabella Ramírez, una abogada de 35 años especializada en derechos civiles, camina por las calles de su barrio en la Ciudad de México. Es una mujer determinada que ha dedicado su vida a defender a los más vulnerables, y esa mañana, como cualquier otra, se dirige al juzgado para una audiencia importante cuando su vida da un giro inesperado. Dos patrullas se detienen abruptamente frente a ella. El sargento Morales, un hombre corpulento de mirada fría, baja del VHYCULO junto con tres oficiales más, sin dar explicaciones. La radian, Isabella Ramírez, queda arrestada por tráfico de drogas y asociación delictuosa. Anuncia Morales mientras le coloca las esposas. Isabella protesta su inocencia, pero sus palabras con en oídos sordos. Los vecinos observan desde sus ventanas, mientras es llevada a la patrulla. En la estación de policía, Isabella descubre la magnitud del error. Los oficiales la confundieron con Isabella Ramírez, una narcotraficante buscada por las autoridades. A pesar de mostrar su identificación y credentials como abogada, el sistema judicial parece empeñado en procesarla. El comandante Vega, jefe de la estación, ve en este caso una oportunidad para hacer carrera política y decide seguir adelante con los cargos. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo y asegura de suscribir porque la historia de mañana es una que no quieres perderte. Durante las primeras 48 horas de detención, Isabella es sometida a interrogatorios agresivos. Los oficiales alteran su declaración y fabrican evidencia en su contra. Cuando finalmente logra contactar a su colega y amigo, el abogado Roberto Sandoval, ya es demasiado tarde. Los medios de comunicación han difundido la noticia de su arresto, manchando su reputación profesional. Roberto Sandoval, un abogado experimentado y amigo cercano de Isabella, toma el caso sin dudarlo. Conoce la integridad de Isabella y sabe que algo no está bien. Su primera tarea es conseguir que la liberen bajo fianza, pero se encuentra con obstáculos inesperados. El juez que preside el caso, el magistrado Herrera, parece haber tomado una decisión antes de escuchar los argumentos de Isabella. Desde su celda, comienza a investigar por su cuenta, utilizando sus conocimientos legales y su red de contactos. Descubre que su caso no es aislado. Varios latinos han sido procesados injustamente por el mismo departamento de policía. Se da cuenta de que existe un patrón sistemático de corrupción y abuso de poder. La audiencia preliminar se convierte en un espectáculo mediático. Isabella se representa a sí misma, y que no confía plenamente en el sistema que la ha traicionado. Con elocuencia y precisión legal, desmantela cada pieza de evidencia presentada en su contra. Demuestra las inconsistencias en los testimonios policiales y señala las violaciones procesales cometidas durante su arresto. Sin embargo, sus argumentos legales perfectos no son suficientes. El juez Herrera, influenciado por presiones políticas y posiblemente sobornado, decide continuar con el proceso. Isabella comprende que enfrentar el sistema desde dentro no será suficiente. Necesita una estrategia más amplia y contundente. Durante una conversación con otros presos, Isabella escucha historias similares a la suya. Hombres y mujeres latinos han sido víctimas de montajes policiales, evidencia fabricada
y juicios emanados. Se da cuenta de que su caso personal es solo la punta del iceberg de un problema mucho más grande que requiere una solución igualmente grande. Una vez liberada bajo fianza, después de 2 semanas de prisión, Isabella comienza una investigación exhaustiva. Su reputación profesional está en ruinas, pero su determinación es más fuerte que nunca. Desde su pequeño apartamento convertido en centro de operations, comienza a documentar cada caso de abuso policial en su distrito. Isabella contacta a María González, una periodista investigativa valiente que se especializa en casos de corrupción gubernamental. Juntas, forman una alianza estratégica. María tiene acceso a fuentes dentro del departamento de policía, mientras que Isabella aporta el conocimiento legal necesario para construir casos sólidos. La investigación revela una red de corrupción que involucra no solo al sargento Morales y al comandante Vega, sino también a varios jueces, fiscales y políticos locales. Descubren que el departamento de policía ha estado fabricando casos contra latinos para cumplir con cuotas de arrestos y justificar presupuestos inflados. Roberto Sandoval, inicialmente escéptico sobre las dimensiones de la conspiración, se convence cuando Isabella le presenta evidencia irrefutable. Documentos internos filtrados muestran instrucciones específicas para aumentar los arrestos en comunidades latinas y priorizar casos de alto perfil mediático. La evidencia incluye grabaciones de conversaciones telefónicas y correos electrónicos. Isabella también descubre que su caso específico fue elegido por su perfil como abogada de derechos civiles, la convirtió en una amenaza para el sistema corrupto. Su arresto fue una advertencia para otros abogados que pudieran cuestionar las prácticas del departamento. Esta revelación la línea de una determinación férrea para exponer toda la verdad. Isabella desarrolla un plan de 3 frentes para desmantelar la corrupción sistemática. Primero, utilizar a los tribunales para presentar demandas civiles masivas contra el departamento de policía. Segundo, trabajar con María González para exponer la corrupción en los medios de comunicación. Tercero, organizar a la comunidad latina para presionar por cambios legislativos. La estrategia legal comienza con la presentación de una demanda colectiva representando a más de 50 víctimas de abuso policial. Isabella y Roberto trabajan día y noche preparando el caso más comprensivo, la historia legal del distrito. Cada víctima tiene una historia documentada de abuso, evidencia fabricada o violaciones de derechos constitucionales. Simultáneamente, María González publica una serie de artículos explosivos en el periódico nacional. Los artículos, titulados La Máquina de Injusticia, exponen con nombres y apellidos a los oficiales corruptos. Las revelaciones incluyen fotografías, documentos internos y testimonios de víctimas. El impacto mediático es inmediato y devastador para la reputación del departamento. Isabella también organiza manifestaciones pacíficas frente al Palacio de Justicia. Miles de personas de la comunidad latina se unen para exigir justicia. Las manifestaciones son organizadas, disciplinadas y poderosas. Isabella habla frente a las multitudes, no solo como una víctima, sino como una líder que ha encontrado su verdadero propósito. El comandante Vega, cinchando la prisión, intenta negociar en privado con Isabella. Le ofrece retirar todos los cargos en su contra cambio de que abandone su compaga. Isabella rechaza categóricamente la oferta. No se trata solo de mí. Le dice firmemente.
Se trata de justicia para todos los que han sido victimizados por este sistema corrupto. El establishment político y policial no se cuida de brazos cruzados ani los ataques de Isabella, lanzan una campaña de desprestigio excesiva contra ella, pintándola como una agitadora radical que busca destruir las instituciones de seguridad pública. Contratan una forma de relaciones públicas para manejar la narrativa mediática. El sargento Morales, desesperado, intenta intimidar a Isabella directamente. Una noche, mientras ella trabaja tarde en su oficina, él aparece con dos oficiales más. Señorita Ramírez, le dice con voz amenazante, está jugando con fuego. Puede lastimar o lastimar a las personas que le importan. Isabella, aunque asustada, no se deja intimidar y documenta la amenaza en video. Los intentos de intimidación se extienden a Roberto Sandoval y María González. Roberto recibe amenazas telefónicas anónimas, mientras que María es seguida por vehículos sin identificación. El mensaje es claro: abandonen la investigación o enfrentan consecuencias graves. Sin embargo, el trío se mantiene firme en su misión. El juez Herrera, presionado por sus superiores, acelera el proceso penal contra Isabella. Programa audiencias con poco tiempo de preparación y rechaza sistemáticamente las mociones de la defensa. Es evidente que está tratando de condenar a Isabella rápidamente para desacreditar su campaña contra la corrupción. Isabella se da cuenta de que está en una carrera contra el tiempo. Debe exponer completamente la corrupción antes de ser condenada y enviada a prisión. Una condena no solo la silenciaría, sino que también desacreditaría toda su investigación. La prisión es intensa, pero su determinación se fortalece con cada obstáculo. María González logra un golpe dístico extraordinario cuando una fuente anónima dentro del departamento de policía le proporciona grabaciones de audio de reuniones secretas. En estas grabaciones, se escucha claramente al comandante Vega, dando instrucciones para fabricar evidencia y al juez Herrera coordinando veredictos predeterminados. Las grabaciones revelan la existencia de lo que llaman Operación Limpieza, un plan sistemático para arrestar y procesar a líderes comunitarios latinos que se consideran problemáticos para el establishment. Isabella descubre que su nombre estaba en una lista de objetivos desde 6 meses, mucho antes de su arresto. La publicación de las grabaciones causa un escándalo nacional. Los medios de comunicación de todo el país recogen la historia. Isabella se convierte en un símbolo de resistencia contra la corrupción sistemática. Su historia trasciende las fronteras del distrito y se convierte en un caso emblemático de lucha por los derechos civiles. La prisión pública obliga al procurador general del Estado a abrir una investigación independiente. Un fiscal especial es asignado al caso, y varios oficiales de policía son suspendidos de sus funciones. El momentum está claramente del lado de Isabella, pero ella sabe que la batalla final no ha comenzado. Roberto Sandoval presenta una moción para desestimar todos los cargos contra Isabella basándose en la nueva evidencia. La moción incluye más de 200 páginas de documentación que demuestra no solo su inocencia, sino también la corrupción sistemática del departamento. Es un documento legal que sentará precedentes para casos futuros. El juicio de Isabella se convierte en el evento legal más seguido del año. La sala del tribunal está repleta de periodistas, activistas y miembros de la comunidad latina. Isabella, representándose a sí misma con el apoyo de Roberto, enfrenta un equipo de fiscales experimentados
YBF financiados. En su declaración de apertura, Isabella no solo proclama su inocencia, sino que permite demostrar cómo un sistema diseñado para proteger a los ciudadanos se convirtió en una máquina de opresión contra las comunidades minoritarias. Su elocuencia y pasión capturan la atención de todos los presentes, inclinando a los miembros del jurado la fiscalía presenta su caso con evidencia que previamente parece sólida, pero que ahora es claramente fabricada. Isabella desmantela metodicamente cada pieza de evidencia, demostrando inconsistencias, procedimientos ilegales y manipulación de testimonios. Su conocimiento legal y su preparación meticulosa brillan en cada contrainterrogatoria. El momento más dramático liga, cuando Isabella llama al estrado al propio sargento Morales, bajo juramento, y con las grabaciones de audio como evidencia. Morales es obligado a admitir su participación en la fabricación de evidencia. Su testimonio colapsa bajo la presión de las preguntas precisas de Isabella. El juez Herrera, expuesto por las grabaciones, es obligado a recusarse del caso. Un nuevo juez, la magistrada Elena Vázquez, conocida por su integridad, toma el control del proceso. Su presencia cambia completamente la dinámica del juicio y garantiza un proceso más justo. Isabella presenta testimonios de más de 20 víctimas de abuso policial, creando un patrón irrefutable de corrupción sistemática. Cada testimonio es más poderoso que el anterior, pintando un cuadro devastador de un departamento de policía fuera de control. Los miembros del jurado están visiblemente conmovidos por las historias. Después de solo 3 horas de deliberación, el jurado regresa con un veredicto unánime. Isabella Ramírez es declarada inocente de todos los cargos. La sala del tribunal explota en aplausos y lágrimas de alegría. Isabella abraza a Roberto, mientras María González documenta el momento histórico. Pero la victoria en el tribunal es solo el comienzo. Los hallazgos del juicio desencadenan una investigación federal, masiva. El FBI toma control de la investigación de corrupción, y más de 30 oficiales de policía son arrestados. El comandante Vigo y el sargento Morales enfrentan cargos federales que podrían resultar indicadas de prisión. Isabella recibe ofertas de trabajo de prestigiosas bufetes de abogados y organizaciones de derechos civiles a nivel nacional. Sin embargo, decide establecer su propia organización sin fines de lucro, Justicia Para Todos. Su misión es proporcionar representación legal gratuita a víctimas de abuso policial y corrupción sistemática. La historia de Isabella inspira cambios legislativos significativos. El Congreso aprueba nuevas leyes que requieren supervisión independiente de los departamentos de policía y establecen penas más severas para oficiales que fabrican evidencia. Su caso se convierte en un precedente legal estudiado en escuelas de derecho. María González gana el Premio Nacional de Periodismo por su cobertura del caso. Su serie de artículos, La máquina de injusticia, se convierte en un libro bestseller, que expone la corrupción sistemática en el sistema de justicia penal. La sociedad mexicana comienza un diálogo nacional sobre reforma policial. Roberto Sandoval S.U.N.A. Isabella en Justicia Para Todos como director legal. Juntos, representan a cientos de víctimas de abuso policial y ganan millones de pesos en compensaciones. Más importante aún, su trabajo resulta en la reforma de varios departamentos de policía corruptos. En año después del veredicto, Isabella habla ante el Congreso Nacional sobre la necesidad de reforma sistemática del sistema de justicia penal. Su testimonio, transmitido en vivo por televisión nacional, inspira una nueva generación de activistas
y abogados de derechos civiles, mi caso. Dice Isabella y los legisladores. No fue sobre una mujer inocente acusada falsamente. Fue sobre un sistema que había perdido su brújula moral y que necesitaba ser redirigido hacia la justicia verdadera. Sus palabras resuenan en todo el país y se convierten en un llamado a la acción la organización Justicia Para Todos se expande a nivel nacional, estableciendo oficinas en 10 estados. Isabella desarrolla un programa de entrenamiento para jóvenes abogados latinos, preparándolos para enfrentar la corrupción sistemática. Su modelo se replica en otros países latinoamericanos. El departamento de policía donde comenzó todo es completamente reestructurado. Nuevos protocolos de supervisión, cámaras corporales obligatorias y entrenamiento en derechos civiles se implementan. La nueva comandante, una mujer latina promovida desde las bases, trabaja activamente para reconstruir la confianza comunitaria. Isabella recibe reconocimientos internacionales por su trabajo en derechos civiles. Es invitada a hablar en universidades de prestigio y conferencias internacionales sobre justicia. Sin embargo, nunca olvida sus raíces y continúa viviendo en el mismo barrio donde fue arrestada injustamente. La transformación personal de Isabella es tan notable como su impacto social. De ser una abogada trabajando en casos individuals, se convierte en una líder nacional que inspira cambios sistemáticos. Su experiencia le enseña que la justicia verdadera requiere lo competencia legal, sino también valencia moral y determinación en que brand able la transformación del barrio sol de la mañana ilumina las calles del barrio donde Isabella Ramírez fue arrestada injustamente 5 años atrás. Las mismas calles que una vez fueron testigos de su humiliación ahora son escenario as su triunfo silencio, lo puro profundo. Los cambios son evidentes en cada esquina. Las paredes que antes estaban marcadas por la desconfianza hacia las autoridades ahora muestran murales coloridos que celebran la justicia y la resistencia comunitaria. Los niños que jugaban en las aceras cuando Isabella fue expulsada ahora son adolescentes que la conocen como la abogada que cambió todo, y la saludan with respeto genuino. Cuando la ven pasa, la transformación física del vecindario refleja en cambio más profundo en el tejido social de la comunidad, donde antes reinaba el miedo y la resignación ante el abuso policial. Ahora existe una conciencia colectiva sobre los derechos civiles y la importancia de la organización comunitaria. Las reuniones vecinales, que antes se limitaban a discutir problemas menores como el alumbrado público, recolección de basura, ahora incluyen talleres sobre derechos constitucionales, dirigidos por voluntarios entrenados por la organización de Isabella. Los comerciantes locales, que una vez cerraron sus negocios en silencio cuando presenciaron el arresto de Isabella, ahora participan activamente en programas de vigilancia ciudadana que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. La presencia policial en el barrio ha cambiado dramáticamente. Los oficiales que patrullan estas calles ahora portan cámaras corporales obligatorias, participan en programas de capacitación en derechos civiles y están sujetos a supervisión comunitaria regular. El nuevo comandante del distrito, la comandante Rosa Herrera, una mujer latina que ascendió desde las bases del departamento, ha implementado un programa de policía comunitaria que requiere que los oficiales vivan en las comunidades que patrullan y participen en actividades comunitarias regulares. Los residentes ya no bajan la mirada cuando ven una patrulla. En cambio, algunos incluso saludan oficiales que han demostrado ser verdaderos servidores públicos. El edificio,
una vez abandonado, y símbolo del decline económico, ha sido renovado completamente, y se ha convertido en un faro de esperanza para la comunidad. En la planta baja funciona una clínica legal gratuita que atiende casos de derechos civiles, violencia doméstica y inmigración. El segundo piso alberga las oficinas administrativas y salas de conferencias donde se planifican estrategias legales para casos complejos. El tercer piso está dedicado a programas educativos, incluyendo un laboratorio de computación, donde jóvenes del barrio aprenden habilidades tecnológicas que les permiten documentar y reportar abusos de idea. Isabella camina por los pasillos de la organización cada mañana, observando el bullicio de actividad que ha crecido orgánicamente alrededor de la misión original, 50 empleados de tiempo completo, incluyendo 25 abogados especializados en diferentes áreas del derecho civil, trabajan incansablemente en casos que van desde demandas individuales hasta litigios de clase que afectan a miles de personas. La organización ha establecido un fondo de emergencia que proporciona asistencia inmediata a familias cuyos proveedores han sido cesados injustamente, y un programa de becas que ha enviado a 30 jóvenes latinos a estudiar derecho en universidades prestigiosas. El impacto de la organización se extiende far beyond las fronteras del barrio original. Justicia Para Todos ahora opera oficinas satelitales en 10 estados de la República Mexicana, cada una adaptada a las necesidades específicas de su comunidad local pero conectada por la misma filosofía de justicia sistemática y empoderamiento comunitario. La organización ha desarrollado un modelo replicable que otras comunidades han adoptado, creando una red nacional de defensores de derechos civiles que comparten recursos, estrategias y experiencias. El legado profesional de Isabella, ahora de 40 años, ha evolucionado de ser una abogada competente a convertirse en una intelectual pública respetada cuyas opiniones sobre reforma judicial son solicitadas por medios nacionales y internacionales. Su oficina personal, ubicada en el segundo piso del edificio principal, está decorada con fotografías de las familias que ha ayudado, certificados de reconocimiento de organizaciones internacionales de derechos humanos, y esencias líneas, de libros de derecho civil y filosofía política. Las paredes también muestran cartas manuscritas de niños del barrio que la consideran su heroína personal, recordando constantemente por que comenzó hasta el UCH. Su rutina diaria refleja el equilibrio que ha logrado entre el trabajo directo con casos individuales y su papel como líder de un movimiento más amplio. Las mañanas las dedica a revisar casos nuevos y consultar con su equipo legal sobre estrategias complejas. Las tardes las pasa en reuniones con legisladores, funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios, trabajando en reformas sistemáticas que evitan que otras personas sufran las injusticias que el experimento. Los fines de semana frecuentemente los dedica a viajar por el país, dando conferencias en universidades y entrenando en nuevas generaciones de abogados en técnicas de litigio de derechos civiles. Isabella ha escrito 2 libros que se han convertido en textos esenciales en escuelas de derecho mexicanas. El primero, Anatomía de una injusticia, como un error policial revela la corrupción sistemática, es un análisis detallado de su caso personal que se ha convertido en un estudio de caso para estudiantes de derecho. El segundo, Construyendo Justicia, Estrategias para la Reforma Legal Comunitaria, es un manual práctico que guía activistas y abogados en el desarrollo de campañas efectivas contra la corrupción institucional. Las relaciones personales, forjadas en la lucha Roberto Sandoval, ahora con 52 años,
y quienes que reflejan la intensidad de los casos que han manejado juntos. Siendo el compañero legal más confiable de Isabella, su oficina está al lado de la de Isabella. Y entre ambas hay una puerta que raramente se cierra, simbolizando la colaboración total que caracteriza su trabajo. Roberto ha encontrado en esta lucha una renovación de su pasión por el derecho después de ecos de práctica rutinaria. Su especialización en derecho constitucional ha sido fundamental para establecer precedentes legales que protegen a futuras víctimas de abuso policy y el dot. La relación profesional entre Isabella y Roberto ha trascendido lo meramente laboral para convertirse en una hermandad intelectual y emocional. Ambos han sacrificado la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero en la práctica privada para dedicarse a una causa que consideran más importante que el éxito financiero personal. Sus familias se han vuelto cercanas, y frecuentemente pasan vacaciones juntas, discutiendo casos mientras sus hijos juegan en la playa. Creando la próxima generación de defensores de la justicia, María González ha mantenido su friendship con Isabella mientras construye una carrera periodística extraordinaria. Sus 3 libros sobre corrupción gubernamental han ganado premios nacionales y internacionales, y su trabajo ha inspirado una nueva generación de periodistas investigativos que ven en el periodismo una herramienta de justicia social. María visita regularmente la oficina de Justicia Para Todos, no solo como periodista documentando el progreso de la organización, sino como consejera y amiga que ayuda a planificar estrategias de comunicación para casos complejos. El impacto en el sistema de justicia nacionales, reformas inspiradas por el caso de Isabella han transformado aspectos fundamentals del sistema de justicia penal mexicano. La ley Isabella Ramírez, aprobada por el Congreso Nacional dos ecos, después de su absolución, estables protocolos, estrictos para la fabricación de evidencia, crea mecanismos de supervisión independiente para departamentos de policía, y estables compensaciones automáticas para víctimas de arrestos injustos. La ley también requiere que todos los departamentos de policía implementen programas de entrenamiento en derechos civiles y estables un sistema nacional de denuncias ciudadanas con investigación independiente. El precedente legal establecido por el caso de Isabella ha sido citado en más de 200 casos posteriores a lo largo del país. Los tribunales federales han utilizado los principios establecidos en su defensa para proteger a otros acusados injustamente y para sancionar oficiales que fabrican evidencia. La documentación meticulosa del caso, preservada en los archivos de Justicia Para Todos, se ha convertido en un recurso invaluable para abogados, defensores en todo el país. Las escuelas de derecho mexicanas han incorporado el caso de Isabella en sus currículos como ejemplo de litigio efectivo de derechos civiles. Estudiantes de derecho de todo el país compiten por pasantes en Justicia Para Todos, considerándoles la preparación más valiosa para carreras en derechos civiles. Isabella ha establecido un programa de mentoría que selecciona a los 10 mayores estudiantes de derecho del país cada año para entrenamiento intensivo en técnicas de litigio de interés público. La evolución personal de Isabella a los 5 ecos han transformado a Isabella no solo profesionalmente, sino también personalmente. La mujer que once walked estas calles como una abogada competente pero relativamente desconocida ahora carries herself con la confianza de alguien que ha enfrentado al sistema de justicia más poderoso del país y ha prevalecido. Sin embargo, esta confianza viene acompañada de una humildad profunda nacida de la comprensión a que su éxito individual es meaningless si no contribuye al bienestar colectivo de su comunidad. Isabella ha aprendido a balancear la intensidad de su trabajo
con actividades que nutren su bienestar emocional y espiritual. Practica yoga cada mañana antes del trabajo, una disciplina que le ayuda a mantener la claridad mental necesaria para manejar casos complejos y decisiones difíciles. Ha desarrollado una pasión por la jardinería, y el jardín en la azotea del edificio de Justicia Para Todos es su refugio personal donde cultiva vegetables que comparte con empleados, y si es su vida personal ha encontrado en equilibrio que le parece imposible durante los ecos más intensos de su lucha illegal. Aunque nunca ese caso en tuvo hijos biológicos, ese considera madre de los cientos de jóvenes que ha mentoreado y madrina de los hijos de familias que ha ayudado. Su apartamento, en el mismo edificio donde vivía cuando fue arrestada, está lleno de regalos hechos a mano por niños del barrio y fotografías de graduaciones universitarias de jóvenes que fueron inspirados por su ejemplo. Mientras Isabella camina por el barrio en esta mañana de primavera, 5 ecos después de su arresto injusto, su mente está planeando la siguiente fase de su trabajo. La organización está desarrollando un programa de intercambio internacional que llevará abogados mexicanos de derechos civiles a trabajar con organizaciones similares en otros países latinoamericanos, al tiempo que traerá expertos internacionales a México para compartir estrategias y experiencias. Isabella imagina un futuro en el que el modelo de justicia para todos se replique no solo en México, sino en toda América Latina, creando una red de organizaciones comunitarias de defensa legal que pueden desafiar la corrupción sistémica y proteger los derechos civiles. Está trabajando con universidades de Colombia, Argentina y para establecer programas similares, compartiendo las lecciones aprendidas tras 5 años de intenso trabajo en MEQXICO. Los niños del barrio, ahora adolescentes que han crecido, viendo la transformación de Isabella de víctima a defensora, representan la medida definitiva de su éxito. Muchos de ellos expresan interés en estudiar derecho, inspirados por su ejemplo, y animados por los programas de becas que ella ha establecido. Isabella ve en estos jóvenes el futuro liderazgo del movimiento por la justicia, y está planeando programas educativos ampliados que los preparen para ser defensores más eficaces de lo que ella pudo ser su edad al concluir su paseo matutino y regresar a la oficina para otro día de lucha por la justicia. Isabella reflexiona sobre el camino que la ha llevado hasta este momento. La injusticia que en su día pareció el fin de su carrera se ha convertido en la base de una vida dedicada a garantizar que nadie más sufra el mismo destino. Su legado no solo reside en las leyes modificadas o los casos ganados, sino en la transformación de la comunidad y en la esperanza recuperada de que la justicia es posible cuando las personas tienen el valor de luchar por ella.